Okay, assalamu alaikum. So today, inshallah, we will do tutorials for section 3.10, and also I will take any questions if anyone has any question from other sections of chapter 3. عشان to finalize, we'll complete discussing and putting everything for this chapter number 3. عشان inshallah tomorrow we'll start fresh for chapter 4. So today I will start first by doing some tutorial on section 3.10. And as we remember, section 3.10 was about the hyperbolic function, definition, graph, properties, then derivative, then inverse identities, then derivative of the inverse. These are the things were covered. The most important things will اللي هو derivative لأنه نحن we are talking about the derivative in this chapter generally. عشان كده most of the question will be regarding derivative, except maybe one or two question we can talk about different things, right? So first, I will look at this one. First problem. Find derivative of y equal hyperbolic sine of e to the power x square. E to the power x square. And to find the derivative, here dy over dx will be, as you can see, this is the hyperbolic sine, by then of some function. Derivative will be hyperbolic cosine of the function, which is e to the power x squared. Then we multiply by the derivative of what inside, and what inside is e to the power x squared. So derivative will be first e to the power x squared, and this is the derivative of e. بعدين multiply by the derivative of the power, which is derivative of x squared, which is 2x. Then dy over dx will be 2x e to the power x squared hyperbolic cosine e to the power x squared. This is the derivative. This is the derivative. Okay. Number 2, second question. Find the point or the points. Point 1 or points on the graph of the function f of x equal cosine x hyperbolic cosine x plus or minus sine x multiplied with hyperbolic sine x. So we want to find the points on the graph of this function at which the tangent line is horizontal. The tangent line is horizontal. Tangent line is horizontal. Tangent line is horizontal. This is the keyword, right? Remember, this is the keyword. And tangent line horizontal means derivative equal to 0. So we first find the derivative and then solve the equation derivative or f dash of x equal to 0, and then find the values of x, and we have to find the values of y also. Values of y, and we need points. We need the coordinates, x and y coordinates. So first we need to find f dash of x. So f dash of x is, we have multiplication here in the first two terms and the first term, and also multiplication in the second term. So derivative will be first one here cosine x multiplied by derivative of the second one, derivative of hyperbolic cosine, that is hyperbolic sine, plus second one hyperbolic cosine multiply with the derivative of the first one, the derivative of cosine, that is minus sine x. Then we have a negative sign outside, so we have minus, but then brackets, again multiplication. First one, اللي هو sine x, multiply by the derivative of the second one. Here hyperbolic sine, derivative is hyperbolic cosine x. Plus second one, hyperbolic sine x,
multiply with derivative of the first one اللي هو sin x, which is cosine x. Notice that إنه negative sign is taken outside. عشان كده هنا it's a plus sign in between. It's a plus sign in between. Right. الآن I will just write it in a better way and start writing with the trigonometric function first. So it will be cosine x hyperbolic sine x. But then with a negative sign minus sine x hyperbolic cosine x. And then minus sine x hyperbolic cosine x. وآخر شيء minus cosine x hyperbolic sine x. Now if you look at these terms اللي هو this term and this term, they are the same وبعدين different signs. الأول موجب والأخير سالب. And these two terms they are the same with the same sign اللي هي negative sign. معناها the answer will be two of these two terms أو حقيقة minus 2 sine x hyperbolic cosine x. So this is the dash of x, right? الآن البوينت الأساسية اللي هي the tangent line is horizontal. The tangent line is horizontal. That means f dash of x equals 0. That means f dash of x equals 0. فإذا we solve minus 2 sine x hyperbolic cosine x equals 0. We want to solve this equation. We want to solve this equation. الآن for this equation, we can say that hyperbolic cosine x cannot be 0, and also minus 2 cannot be 0, which means the only option we have that might be 0 is the sine x that equal to 0. Why hyperbolic cosine is not 0? And if you remember from the graph of the hyperbolic cosine, this is the graph of hyperbolic cosine when this point is 1 actually. فأقل قيمة هنا is 1 and cannot go down. أقل من 1 فبالتالي cannot be 0, is always something greater than 0. كذلك minus 2 is just a constant. معناه إذن the solution is sin x equal to 0. طبعا remember إنه sin x equal to 0 it's a trigonometric function or trigonometric equation, it might have an infinite number of solutions. لكن إحنا لأنه equation الأساسية أو الفانكشن الأساسية was mixed من hyperbolic trigonometric functions, then we're going to take all the solution in the first quadrant. We took solution in the first quadrant. That's why I will only take a solution for this as x equal to 0. Now, this is the older solution. This is the older solution that x is equal to 0, right? When x equal to 0, then y will be, and this is y, cosine 0, hyperbolic cosine 0, minus sine 0, hyperbolic sine 0. Right? And this is 0. And sine 0 is 0, hyperbolic sine 0 is 0. And this is 1. First one here is 1. So y is equal to 1. معنى إذن the point is x0 and y equal to 1. x0 and y equal to 1. Right? Okay, so any questions? Anyone has any question?
All right. Then, okay. Another problem, number 3. Find the derivative of y equal x squared cos hyperbolic cosecant inverse x. Hyperbolic cosecant inverse x, right? Hyperbolic cosecant inverse x. Of course, this is only multiplication. This is only multiplication rule. So dy over dx or y dash will be first one, اللي هو x squared multiplied by the derivative of hyperbolic cosecant inverse. Hyperbolic cosecant inverse, which is minus 1 over absolute value of x multiplied by square root of 1 plus x squared. 1 plus x squared. This is the derivative of hyperbolic cosecant inverse. Then plus second one, here hyperbolic cosecant inverse x multiplied by derivative of x squared, which is 2x. I'm just going to write it. I'm just going to write it in another way. That will be 2x hyperbolic cosecant inverse x minus x squared over absolute value of x square root of 1 plus x squared. Just I took the negative term to the يعني خليته في النهاية والpositive term in the beginning, negative term at the end. That's all just for simplifying, just for يعني little simplification. Right, any other questions? Any other questions? Any questions? Any questions? Okay, number 4. I will solve some of the think about it problem here. It's really important. You're going to look at them. Number 4, set find the exact numerical value of hyperbolic sine ln.5. Hyperbolic sine ln.5. Hyperbolic sine ln.5. Any idea on how to solve this problem? Any idea? We want to find numerical value for hyperbolic sine ln.5. It's not in the tutorial sheet, right? But the other one is in the tutorial sheet. So I thought let me just look at both of them. اللي هو 53 موجود في
أو 54 حقيقة. فI thought okay let me have a look at this 52. احنا نريد numerical value ما عنده علاقة بالديريفيتيف. هذا السؤال ما عنده علاقة بالديريفيتيف. الidea إنه we just have to look at the definition of hyperbolic sign. Remember إنه hyperbolic sign of any function لو قلنا hyperbolic sign of any value that is e to that value minus e to the minus that value over 2, right? لأنه الhyperbolic sign لأي مقدار هو عبارة عن e مرفوع لهذا المقدار minus e مرفوع لسالب المقدار over 2. This is hyperbolic sign. الآن this minus we're going to take it up here. تمام؟ لأنه العملية من اتجاهين. فهذا الكلام راح يساوي e to the power ln 0.5 minus e to the power ln 0.5 to the power minus 1 over 2. Why we do this؟ لأنه لما يكون عندنا e و ln بهذه الصورة they can cancel each other. بعد مع الإشارة السالب we have a problem. لكن in this case they can cancel لأنه هم كل واحدة فيهم inverse of the other. So they can cancel each other. وبعدين we should have 0.5 minus 0.5 to the power minus 1 over 2. فالآن هذا المقدار لما نبسط راح نحصل على قيمة عددية. راح نحصل على قيمة عددية. it will be 0.5 minus. لاحظ 0.5 والسالب 1 لأن 0.5 هي half. فلما يقول نص to the power minus 1 معناه 2 لأنه كأنه عكسنا الكسر وخلينا الأس 1. فالنص لما نقلبه بيصير 2 فيكون 0.5 minus 2 over 2. لاحظ في البسط 0.5 minus 2 هو minus 3 over 2 فيكون 3 over 2 over 2 ثاني فيكون minus 3 over 4 minus 3 over 4 وهذه القيمة العددية minus 3 over 4 minus 3 over 4. Any question? Okay. This question يقول express the quantity اللي hyperbolic tan 3 ln x as a rational function of x as a rational function of x يعني نحوله إلى دالة كسرية gx بمعنى آخر كثرة حدود في البسط وكثرة حدود في المقام اللي هي hyperbolic tan 3 ln x hyperbolic tan 3 ln x. الآن البداية راح تكون نفس البداية السابقة لأنه in this problem we have to go back to the definition. في hyperbolic tan of 3 ln x طبعا ممكن قبل ما نبدأ ناخذ هذه الثلاثة نخليها هنا في الأس يكون equal to hyperbolic tan ln x to the power 3 ln x to the power 3 right. وبعدين we can go back to the definition اللي هو راح يكون e
to the power ln x power 3 minus e to the power minus ln x to the power 3 over e to the power ln x to the power 3 plus e to the power minus ln x to the power 3. right لأنه hyperbolic tan هو عبارة عن e to these powers, e to the power of inside minus e to the minus الباور على e to the power plus e to the power minus الباور. الآن same as what we did before, this one will go here and this one will go here, the 3. So this is going to be e to the power ln x to the power 3 minus e to the power ln x power minus 3 over e to the power ln x to the power 3 minus plus e to the power ln x power minus 3. طبعا again e will ln will cancel and we should have x power 3 minus x to the power minus 3 over x power 3 plus x to the power minus 3. This will be x power 3 minus x power 1 minus x power minus 3. It will be 1 over x to the power 3 over x to the power 3 plus 1 over x power 3 لأنه this is x to the power minus 3. الآن عشان تسمبليفاي ممكن أضرب البسط في x power 3 والمقام نفس الشيء في x power 3. لما نضرب البسط في x power 3 هنا بيكون عندنا 1 وهنا يكون x power 3 ضرب x power 3 اللي هي x power 6 معناها this will be x power 6 minus 1 والمقام راح يكون x power 6 plus 1. هذا الاختلاف. فكده خليناه في سوى الدالة كسرية اللي هي كثيرة الحدود في البسط على كثيرة الحدود في المقام. طبعا الاكس لابد انها لا تكون موجبة لانه من البداية احنا عندنا ال اكس فلازم تكون اكس مقدارا موجبا. لازم الاكس تكون مقدارا موجبا. Right. Any questions؟ في حد عنده اي سؤال؟ دكتور ليش في المسألة الماضية سوينا على 2؟ لأنه this is the definition. The definition of the hyperbolic tangent الhyperbolic sine في 2 في المقام already. يعني هو أعطانا في السؤال أو كيف؟ لا تعريف الهايبربوليك ساين يعني الهايبربوليك ساين كفانكشن هو معرف بأي صورة. لما يقول hyperbolic sine x هو عبارة عن e to the power x minus e to the power minus x over 2. فهذه الاثنين موجودة في التعريف في القانون. تمام شكرا. Yes. Any questions؟ في حد عنده أي سؤال؟ Any question؟ Okay. I have some questions. يمكن سؤالين I will try to solve them with you. وبعدين نفتح الباب أو المجال للquestions if anyone has any more questions ولا further questions. هو حقيقة one question is not complicated لكن let us look at it
اللي هو أنا كنت قلت لكم أو solve for you، اللي هي قلنا فكروا فيه وبعدين بنحله إن شاء الله لاحقا، اللي هو if show that if f is an odd differentiable function, then f dash is an even function. F dash is an even function, right? السيمبل idea طبعا we have to know what we mean by odd and even. طبعا لو كانت الدالة g مثلا، إذا كان g odd function، هذا الكلام يعني إنه g of x equal minus g of minus x. وإذا كانت g even معناها g of x يساوي g of minus x. هذا معنى الأوض والإيفن لأي فانكشن. طبعا أنا بس سميت الجي عشان أخليكم يعني تختلف من الإف اللي عندنا، لأن الإف هي موضوع المثال أو الكويشن. خلاص. فنحن نريد إذا كان معطى إنه إف أود، فنريد نثبت إنه إف داش إيفن، نريد نثبت إنه إف داش إيفن. فالآن أنا راح أبدأ من المعلومة الموجودة إنه إف is an odd function. معناه بتحقق العلاقة الأولى هنا، معناه إذن f of x equal minus f of minus x. تمام. الآن differentiate both sides، يعني دخل الديريفيتيف على الطرفين. differentiate both sides. راح ندخل الديريفيتيف على الطرفين، فيكون عندنا d by dx ل f of x بيساوي minus d by dx ل f of minus x. طبعا هذا النيجاتيف ساين هنا لأنها إشارة، فالإشارة تطلع خارج التفاضل، فخليناها في الخارج هنا. right. الآن تفاضل f of x و f dash of x اللي هو الطرف اليسار. لما نجي الطرف اليمين بيكون عندنا ماينس، بعدين تفاضل f of سالب x، ما f of x، f of سالب x، معناها كأنه صارت الاف ما هي of x، هي of minus x، فكأنه صارت دالة. فالتفاضل راح يكون تفاضل الاف اللي هو f dash of سالب x في تفاضل اللي داخل اللي هو سالب x، تفاضل سالب x اللي هو سالب واحد، تفاضل سالب x اللي هو سالب واحد. طبعا هذا الكلام زي لما يكون مثلا عندك sin x وساين سالب x، ساين x تفاضله كوساين x، لكن لما يجي تفاضل ساين سالب x ما بتقول بس كوساين سالب x، لازم تضرب في التفاضل اللي داخل اللي هو سالب x، فالتفاضل يكون سالب واحد. فعلى نفس النسق بغض النظر عن الدالة f ما هو شكلها، فتفاضل f of سالب x هو تفاضل الاف، ايوه، لكن لابد ان نضرب فيه تفاضل ماينس x اللي هو ماينس 1، فبيكون عندنا مقدار بهذه الصورة. وبالتالي الآن بتلاحظوا أننا عندنا علامتين سالب، العلامة اللي هنا مع العلامة اللي هنا، معناها العلامات راح تتحول إلى علامة موجبة، ويكون هذا الكلام بيساوي f dash of minus x. فلاحظ معناه إذن f dash of x بيساوي f dash of minus x اللي هو العلاقة رقم 2 هنا، إنه الدالة مع الإكس ونفس الدالة مع السالب إكس متساويات بدون إشارة سالب. وبالتالي هذا الكلام يعني إذن f dash is an even function، لأنه لو حققت العلاقة رقم 2 فتعتبر دالة زوجية even function. is an even function. Right? Any questions? Any questions?
مستر أنا عندي سؤال لكن ما في هذا الدرس، ممكن؟ رايت. لا بس أنا عندي يعني one more question راح أسأله، بعدين أفتح الباب للأسئلة. عندي يعني problem واحدة أحلها، بعدين إن شاء الله أفتح الباب لبقية الأسئلة. تمام، هل في شخص شكرا. عنده أي سؤال في هذه الجزئيات؟ لأن أنا عندي one question I want to solve, then we can يعني open the floor for other questions. اللي هو يعني it's a very interesting question. يقول find an equation of the tangent line to the graph of f of x, or نكتبها y أفضل. y equal x ln x all to the power x at x equal a. At x equal a. طيب the idea is إنه when to find equation of the tangent line. Equation of the tangent line معناها خلاص. Equation of the tangent line معناها خلاص we just need to find derivative at the point، وبعدين البوينت نفسها طبعا and then we can find equation of the tangent line. لكن لأنه عندنا variable هنا في الأس و variable في الأساس في البسط، يعني في الأس والأساس، so we have to use logarithmic differentiation. فلازم ندخل ln أول، فيكون عندنا ln y وعبارة عن ln للمقدار كامل اللي هو x في ln x to the power x بهذه الصورة. right. الآن we can differentiate. الآن we could differentiate. لكن we have to be يعني careful about derivative. طبعا قبل derivative لأنه هنا في ضرب، فال ln will be ln x plus ln x to the power x. right. لأنه ال ln ممكن يتوزع قلنا على الضرب والقسمة، لكن ما يتوزع على الجمع والطرح، فبالضرب تتحول إلى جمع والقسمة تتحول إلى طرح. الآن this power here can go down there، ويصبح ln y equal ln x plus x ln x like that. الآن we could differentiate. الآن we could differentiate. When we differentiate ln y derivative will be 1 over y في تفاضل ال y اللي هو dy over dx. هذا الكلام يساوي ln x التفاضل اللي هو 1 over x. second term plus هنا في ضرب، هنا راح يكون multiplication rule، فيكون الأول اللي هو x في تفاضل الثاني هو ln لمقدار، فتفاضل ال ln اللي خارج هنا هو 1 على الانسايد اللي هو ln x في تفاضل الانسايد ln x اللي هو 1 over x بلس الثاني كامل اللي هو ln x في تفاضل الأول اللي هو تفاضل x هو 1، بالتالي we don't have anything. هذا الكلام will be 1 over x. طبعا this x و this x will cancel ويكون عندنا plus 1 over ln x plus ln of ln x. لكن هذا الكلام لا يساوي dy over dx، بيساوي 1 over y dy over dx. والتالي عشان نحصل على dy over dx لازم ناخذ الواي نضربه هنا، ليس في first term لكن في كل الحدود، فيكون معنا إذن dy over dx is y multiplied with 1 over x plus 1 over ln x plus ln x. الآن ال y لابد أن نكتب قيمتها اللي هي هذا المقدار x في ln x to the power x. فمعنى إذن dy over dx will be x ln x to the power x multiplied with 1 over x plus 1 over ln x plus ln x. فهذه dy over dx. الآن إحنا نريد نوجد السلوب. طبعا أنا نوجد dy over dx عند النقطة المعطاة اللي هي x يساوي e، فdy over dx at x equal e يساوي، بدل كل x بيكون عندنا e، فيكون عندنا e
ln E to the power E. بعدين هنا 1 over E plus 1 over ln E plus ln E. الآن ln E واحد، معنى هذا المقدار هنا هذا المقدار واحد، وهذا المقدار واحد، والمقدار الداخل هنا واحد، فيكون عندنا يعني ln واحد ولن واحد صفر، معناه الحد الأخير هنا كاملا صار صفر، لأنه هو ln E، ولن E واحد معناه هو ln واحد، ولن واحد بيكون صفر، وبالتالي هذه القيمة الآن راح تتحول إلى واحد لأي أس هو واحد، فخارج القوس يوجد E، داخل القوس عندنا 1 over E الحد الأول، والحد الثاني 1 over 1 اللي هو يعني 1، والحد الأخير 0، فصار عندنا هذا المقدار، فنضرب الإي داخل بيكون عندنا 1 plus E، معنى إذن m tan اللي هو السلوب of the tangent line هو 1 plus E أو E plus 1 لا يفرق. الآن نوجد البوينت، لما x equal E y بتساوي E في ln E to the power E، لأنه هي x في ln x to the power x، وقلنا ln E اللي داخل هنا واحد، يكون واحد لا يؤس هو واحد نفسه، معناها الناتج هو عبارة عن المقدار الخارجي من القوس اللي هو E نفسها بس. بالتالي this is E، معناه إذن the point is النقطة اللي عندنا هي E و E x E و y E، معناه إذن an equation of the tangent line is given by إن y minus البوينت اللي هي E equal slope اللي هو 1 plus E في x minus البوينت اللي هي نفس الشيء E. So this is equation of the tangent line. This is an equation of the tangent line. Any questions? Any questions في اللي شرحناه الآن؟ Okay. إذا في أي حد عنده أي other question, if you have any other question, you can ask your question. If anyone has any other questions in chapter 3 generally. Yes. دكتور عندي سؤال في 3.2. Yes, please. think about it. سؤال رقم 86 لا 68 و 67، بس الفكرة يعني، بس بغى أفهم فكرة السؤال كيف.
Just let me have a look at them. 3.2. 3.2 اللي هم كم؟ كم problem number؟ 67 and 68. مال الاكس انترسبت وعطاك نقطة والواي انترسبت. Okay. Right. Okay. So we will find the point or points on the graph of this function such that the tangent line at the point has x-intercept minus 3 and 0. Minus 3 and 0. This is the x-intercept. Okay. Anyone could think of this problem? Anyone? في حد فيكم حاول this kind of problem? Anyone? Anyone can think of that thing? Okay. شوف الفكرة الأساسية something like this. Well, let me just write the problem first. اللي هو يقول find the point or points find the point or points on the graph of f of x equal x squared minus 5 such that the tangent line at the point or points طبعا at the point or points has x-intercept minus 3 and 0. Has x-intercept minus 3 and 0. Right? Okay. So now عشان نفهم المسألة تقول كالآتي: هو يريد النقاط على المنحنى المعطى بحيث إنه التانجنت لاين عند هذا النقاط يكون x intercept هو minus 3 و 0 للتانجنت لاين. x intercept للتانجنت لاين هو minus 3
وزيرو. فالآن خلينا نشوف أول شيء شكل الجراف عشان توضح المسألة توضح أكثر. If you look at the graph of the function x square minus 5 طبعا هو يشبه الاكس سكوير لكن في إزاحة. لما الاكس يساوي صفر الواي ما راح تساوي صفر، الواي راح تساوي كم؟ راح تساوي الواي لما الاكس زيرو الواي ماينس 5 minus 5. ماينس 5 صحيح. لما الاكس سكوير روت اوف 5 او سالب سكوير روت اوف 5 الواي بتساوي زيرو، فهو يعني راح يكون هذا الجراف تقريبا somehow اللي هو اكس سكوير لكن إذا مع ازاحه الى الاسفل، مع ازاحه الى الاسفل. ويقول الاكس انترسبت هي ماينس 3 و0، ماينس 3 و0 اللي هي في مكان ما هنا، هذا الاكس انترسبت. فيريد البوينتس على هذا المنحنى، بوينتس على هذا المنحنى اللي عندها الاكس انترسبت هو هذا النقطة. تمام، يعني الآن راح يكون في بطريقة ما تانجنت لاين في نقطة ما بحيث إنه يكون يقطع هذه النقطة، في تانجنت قد يكون آخر لكن على الأقل في واحد. تمام، يعني في تانجنت لاين عند نقطة ما هنا بيقطع محور اكس في النقطة المعطاة اللي هي ماينس 3 و0. فإحنا نريد هذه النقطة، نريد هذه النقطة. هذه النقطة مجهولة. تمام، فالنقطة المجهولة إحداثيات راح نسميها اكس داش واي داش مثلا، أو سميها A و F of A مثلا، عشان لأنه طبعا لو إحداث X هو A فإحداث Y راح يكون هو قيمة الدالة اللي هو F of A، راح يكون هو F of A. معناها البوينت المطلوبة the point، أو خلينا نفترض let us assume that the point has the coordinates هم A و F of A. تمام، هذا الكلام يعني إن الكوردينيتس هي A، وطبعا الدالة F معروفة اللي هي x سكوير ماينس 5، معناها راح تكون A سكوير ماينس 5. وبالتالي الآن السؤال كأنه ما تحول إنه نوجد قيمة ال A، نوجد قيمة ال A، وهل ال A عندها قيمة واحدة ولا أكثر من قيمة؟ أكثر من قيمة. فيبقى السؤال how to find A. يعني الآن السؤال تحول إلى هذا السؤال راح نكتبه هنا، إن إحنا نريد نوجد قيمة ال A. الآن خلاص السؤال صار find A، هذا هو السؤال. we need to find the value or values of A of A. فهذا هو السؤال، هذا هو السؤال. الآن كيف نوجد قيمة ال A أو قيم ال A؟ من two things، إنه ال slope of the tangent line معروف من شيئين. الشيء الأول من المشتقة، الشيء الثاني من إنه عندنا نقطتين. النقطة الأولى اللي هي A و A square minus 5، والنقطة الثانية هي 0 minus 3 و 0. وبالتالي راح نجد السلوب بطريقتين، طريقة المشتقة وبطريقة فرق الصادات وفرق السينات. فالسلوب اوف ذا تانجنت راح يساوي بطريقتين. سلوب أول شيء نوجد الاف داش اوف اكس اللي هي راح تساوي 2x صحيح؟ لأنه هي x سكوير ماينس 5، فالديريفيتيف راح تساوي 2x. ف f داش عند النقطة A اللي فرضناها راح تساوي 2a، معناه إذن m tan راح يساوي 2a، وفي نفس الوقت m tan راح يساوي فرق الصاد على فرق السين. لما يجي فرق الصاد على فرق السين راح يكون ماينس 3
minus A على 0 minus A square minus 5. أو لو سويناه بالعكس راح يكون A minus 3 يعني A plus 3. هذا فرق السين في المقام. في البسط بيكون A square minus 5 minus 0 يعني راح يكون A square minus 5 minus 0 النقطة الثانية على A minus 3. فراح يكون معناه A square minus 5 على A plus 3. فهذه الآن الميل بطريقتين مختلفتين، وبما أن الميل واحد معناها المقدارين متساويين فنحل هذه المعادلة اللي بدلالة ال A عشان نوجد قيمة ال A. فراح يكون عندنا معناه إذن A square minus 5 على A plus 3 equals 2A. ونحل هذه المعادلة. طبعا أنا ممكن أواصل في الحل، لكن أنا الفكرة فقط صارت مسألة جبرية فلازم أتأكد هل الفكرة واضحة؟ دكتور بس قبل يوم نطلع السلوب من يكون عندك نقطتين كنا نسوي فرق السين على فرق الصاد. لا، فرق الصاد على فرق السين بالعكس دائما. اوكي تمام شكرا. واضح. فرق الصاد على فرق السين. الآن واضحة؟ واضح شكرا دكتور. وبعدين يمكن نواصل في المسألة، فنضرب ونحل المسألة ونشوف. فيكون عندنا A square minus 5 equal 2A في A plus 3. لما نضرب بتكون 2A square plus 6A. خليها بطرف واحد بتكون A square minus 5 minus 2A square، أو نخليها بالطرف الآخر أفضل. يعني يكون 2A square plus 6A minus A square plus 5 equal 0. يكون معنا إذن A square plus 6A plus 5 equal 0. وبالتالي راح يكون من هنا معناها A plus 5 A plus 1 equal 0. معناها إذن A equal minus 5 و A equal minus 1. صحيح؟ two values minus 5 و minus 1. بعدين نوجد قيمة المقدار عند ال A، لأنه قال البوينت أو points. فلما ال A تساوي minus 1 ال Y بتساوي، وقالت تساوي x square يعني minus 1 square minus 5. راح تكون 1 minus 5 اللي هي minus 4. لما ال A equal minus 5 ال Y بتساوي A square يعني minus 5 square minus 5. فتكون 25 minus 5 اللي هي 20. معناها إذن the points are ال x minus 1 وال y minus 4 and ال x minus 5 وال y 20. يعني ده 2 points ما واحدة. أنا رسمت واحدة لكن في واحدة غيرها اللي هم نقطتين ال x فيهم سالبة، في واحد ال y موجبة وواحد ال y سالبة. يعني في نقطة هنا أخرى يكون المماس عندها أمر بهذه النقطة 2 points. واحد ال x موجبة واحد ال x عفوا ال x الاثنين فيهم سالبة، لكن واحدة ال y موجبة والثانية ال y سالبة. These are the points. واضح الفكرة؟ واضح يا دكتور شكرا أحسنت. Any more questions? Any more questions؟ في حد عنده سؤال إضافي؟ أيوة دكتور في سؤال. 3.3 3.3 45. Okay. 3.3 number 45. Let me just have a look at it. 3.3 number 45.
determine intervals for which f dash is positive and intervals for which f dash is negative. أيوة. right. والسؤال يقول determine intervals for which f dash of x is positive and intervals for which f dash of x is negative if 45 يعني تقول إنه f of x هي عبارة عن 5 over x square minus 2x 5 over x square minus 2x right. فالآن نحن نريد نوجد المشتقة بعدين نشوف متى تكون المشتقة موجبة ومتى تكون المشتقة سالبة. ف f dash of x first will be طبعا قبل ما نوجد f dash of x نحن ممكن نكتبها في صورة أفضل لأنه طالما إن في البسط توجد فقط 5 اللي هي ثابت ما يحتاج نسويها في صورة ضرب دالتين، أفضل نكتبها في صورة ضرب بدل القسمة فيكون f of x عبارة عن 5 في x square minus 2x to the power minus 1 يعني في المقام تصير البسط. الآن f dash of x راح تساوي minus 5 x square minus 2x to the power of minus 2 بعدين في مشتقة اللي داخل اللي هو x square minus 2x المشتقة راح تكون 2x minus 2 2x minus 2 طبعا هذا الكلام لو رجعنا كتبناه بالصورة الأساسية 2 تطلع خارج القوس هنا as a common factor فيكون عندنا minus 10 x minus 1 over x square minus 2x all square لأنها باور minus 2 في المقام تصير باور 2 right هذا المشتقة. فالآن المقام هو دائما تربيع وبالتالي المقام ما بيتدخل في مسألة الموجب والسالب صحيح لأنه طبعا x square minus 2x مفترض أول شيء عشان ده تكون معرفة مفترض x تكون لا تساوي صفر من هنا و x لا تساوي 2 يعني 2 0 هما النقطتين اللي الدالة عندهم غير معرفة مفترض وبالتالي نفس النقطتين المشتقة غير موجودة يعني هنا يعني المقام ما مفترض يساوي صفر فx لا تساوي صفر وx لا تساوي 2 فنفس الشيء الزيرو والتو لازم ما موجودين معنا في المشتقة إنه x is not equal to 0 و x is not equal to 2 لكن غير كده المقام دائما موجب عشان السكوير هنا because of the square هنا المقام دائما موجب وبالتالي f dash of x تكون موجب أو سالبة فقط على حسب البسط ف f dash of x تكون أكبر من الصفر لأنه في سالب معناها x minus 1 لازم يكون سالب هذا الكلام معناها x minus 1 لازم يكون أقل من صفر وبالتالي ال x أقل من الواحد أقل من الواحد تكون موجبة لأنه لو الإكس أقل من واحد فالقوس هنا سالب لكن في إشارة سالب مرة ثانية فيكون كامل موجب و f dash of x موجبة إذا كان x minus 1 sorry f dash of x سالبة عفوا من هنا إذا كان x minus 1 موجب لأنه لو كان x minus 1 موجب فالقوس بيكون موجب لكن خارج القوس بيكون سالب ف x minus 1 موجب وبالتالي يكون كل شيء سالب أي أن إذا كان x is greater than 1 وبالتالي الفترات لما نيجي نكتبها راح يكون شكل الفترات as what we are looking for. آه
معناه إذن اف داش في أي فترة on الإكس الأقل من واحد. إكس أقل من واحد معناه من ماينس إنفينيتي إلى واحد، لكن ماينس إنفينيتي إلى واحد موجود فيها الصفر، فلا بد أن ننتبه، ما نكتب ماينس إنفينيتي إلى واحد مرة واحدة، لابد أن ننتبه ونفصله. تكون from minus infinity to zero أو to zero، بعدين from zero to واحد. يعني مفترض تكون from minus infinity to one مع بعض، لكن لأنه الصفر يقع في الفترة لازم نستبعده. ولما نجي نقول إنه f dash of x is less than zero في الفترة اللي هي الإكس الأكبر من واحد، معناه مفترض تكون من واحد إلى infinity، لكن من واحد إلى infinity يقع فيها الاثنين. فنفس الفكرة ما نقدر نكتب من واحد إلى infinity مرة واحدة، ما لازم نكتب من واحد إلى اثنين وبعدين من اثنين إلى infinity، من اثنين إلى infinity. So this is how we do it. لكن الآن لحسن الحظ إن المقام طلع يعني دائما موجب، فما تتأثر أو ما تدخل في مسألة الموجب والسالب. دكتور الفترات بالعكس سويتين ولا كيف؟ ليش بالعكس؟ لا، شوف فوق سويت اف داش اوف اكس اكبر من الصفر، بس لما عوضت سويت اكس ماينس 1 اصغر من الصفر. لأنه في سالب خارج هنا. اوكي يعني قلبت. أيوة لابد، عشان السالب هنا فلازم القوس ينعكس. Any question? Any question? في حد عنده سؤال إضافي آخر؟ في سؤال في الشات لكن أنا والله ما فهمته لأنه مكتوب بالعربي بطريقة شوية فيها صعوبة. فبيان، يا بيان معمري، could you يعني tell me your question، أو إذا هو واحد من إذا واحد من الأسئلة اللي في التوتوريال ولا في الإكسرسايزز just let me look at it. في أي سيكشن في أي سيكشن وأي رقم السؤال لو هو واحد من أسئلة التوتوريال. أوكي خلاص وجدته. y equal ln x to the power x together x tan inverse x على 1 plus e to the power square root of x. We want to find derivative of this function. Derivative of this function. Right. Derivative of this function. Derivative of this function. طبعا ln تتوزع على الضرب. شوف الضرب هنا وهنا على القسمة، معناها بتكون y عبارة عن ln x to the power x plus ln جذر x plus ln tan inverse x، بعدين minus ln 1 plus e to the power square root of x. لأنه المقام كاملا في جمع فما يتوزع الآن على الجمع، الآن بيكون عندنا فقط هذا الكلام. في المقام ضرب 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 فصار عندنا 1 2 3 بلس بلس بلس، بعدين المقام
1 plus e to the power جذر x هذه كامل داخل ln، كاملة داخل ln. فالآن لما يجي قبل ما نفاضل يمكن أن نبسط زيادة، فيكون عندنا هذا الكلام بيساوي x ln x plus نص ln x plus ln tan inverse x minus ln 1 plus e to the power x to the power half بدل الجذر، عشان بعدين نقدر نفاضل. طبعا الجذر هو x to the power half، فنزلنا الهاف هنا من الأس، والإكس نفس الشيء نزلت من الأس. وطبعا هنا التوزيع ما ممكن لأنه عندنا إشارات زائد، فما نقدر نوزع. ضرب قسمة يوزع، لكن جمع وطرح لا يوزع. But this is how we do it. الآن we can differentiate. فيكون dy over dx يساوي x ln x هي ضرب، فيكون الأول اللي هو x في تفاضل ln x اللي هو 1 over x بلس الثاني اللي هو ln x في تفاضل x اللي هو 1 بلس نص في تفاضل ln x اللي هو 1 over x يعني كده، بلس ln مقدار هو 1 على المقدار اللي هو 1 على tan inverse x في تفاضل التان inverse. حد يتذكر تفاضل التان inverse اللي هو 1 over 1 plus x square صحيح؟ minus تفاضل ln لمقدار هو 1 على المقدار 1 plus e to the power x power half في تفاضل اللي داخل الواحد، طبعا تفاضل زيرو، و e to the power x power half بيكون تفاضل e to the power x power half في تفاضل الأس اللي هو x power half يعني النص e x to the power minus half. هذا التفاضل. فاضلنا حد بحد. طبعا الخطوة الأولى قبل التفاضل إنه نحن نوزع الألن على الضرب والقسمة. فبالنسبة للضرب بيكون بلس بلس بلس، وبالنسبة للقسمة ماينس، لكن ننتبه إنه الزائد اللي في المقام ما يمكن نوزع الألن عليها. بعدين قبل ما نفاضل نزلنا الأسس عشان خصائص الألن، ثم أجرينا التفاضل حد بحد. المقدار الأول ضرب دالتين، المقدار الثاني تفاضل عادي لألن بس في نص، بعدين ln tan inverse اللي هو 1 على اللي داخل ln في تفاضل اللي داخل اللي هو تفاضل tan inverse 1 over 1 plus x square، بعدين minus تفاضل ln لمقدار هو 1 over المقدار في تفاضل اللي داخل، وداخل في e في التفاضل هو e لنفس الأس اللي هو x power half في تفاضل x power half اللي هو half x to the power minus half. الآن يمكن أن نبسط، so this one will cancel with this one ويكون عندنا that's it، ما عندنا شيء آخر. We can write it as equal يكون 1 plus ln x plus 1 over 2x plus 1 over tan inverse x في 1 plus x square minus الحد الأخير في e to the power x power half في البسط، بقية الحدود في المقام اللي هو 2 بعدين جذر x بعدين 1 plus e to the power x power half. هذا من أبسط التبسيطات، يعني ما ممكن نبسط أكثر من كده. Any questions؟ في حد عنده سؤال إضافي؟ Any more questions؟ Any more questions? If there is no more question, then we'll stop here, inshallah, and tomorrow